Africa Eye goes undercover to expose the cruel trade in disabled beggars between Tanzania and Kenya. We show how mothers are tricked into giving up their own children. Mama, unaweza taka tena arudi? And reveal the true scale of this sickening trade. Oh my goodness. 2, 3, 4. So far we've counted more than 10 that have come out of this building. We go inside the trafficker's den to expose its darkest secrets. And try to help young victims escape the clutches of their captors. Oh my God. My name is Njeri Mwangi. I'm an investigative reporter from Nairobi, Kenya. For over a year, I've been investigating horrific crimes against some of our most vulnerable young people. As I travel through the streets of Nairobi, I often notice large numbers of disabled kids begging. I see just as many in other parts of town, and I'm shocked that they ended up in this situation at such a young age. The same scene is played out in towns and cities across Kenya, and every year their numbers seem to grow. Umesema unaitwa nani? Joan. Nyumbani ni wapi? The vast majority say the same thing. Tanzania. They've been brought over from Tanzania to beg. I soon realized that many of them are being watched. Hello. Sawa. Mambo usiniongeleshe. Mambo uondoke. He was kind of warming up, but then he got a phone call. I think there's someone watching him and telling him what he needs to do and what he cannot do. I met dozens of beggars during my investigation, but the story of one affected me more than any other. His name is Farah, and as I was to discover, he has been enslaved by traffickers for nearly half of his young life. Sasa. Sikusalimia tena. Nulikuja Kenya aje? Again, Dad. Haujawahi ongea na mama yako tangu? Wana namba mama. Ana na mama. Namba ya mamangu wakufuta wote. Tukapata namba yake, nikampigia simu. Unaweza mwambia nini? Namwambia nirudi home. Nyumbani. As a mother myself, I can't imagine what this family has gone through or the kind of abuses Farah has suffered during his time on the streets. Nini ama nani una miss nyumbani zaidi? Mama. Mom. Nani mwingine? Wote tu. Wote. Baba zangu. Na ujue umekaa huku muda gani? Hata nijue daga mtaani. Nimesema kwa sababu ubaya nyumbani. Ukapatana na mama yako saa hii utamwambia nini?
Nawaambia tu nilikaa Kenya. Ikawa sababu ulipaya nyumbani. Hiyo tu ndio maombi yangu, ya kwamba siku moja utarudi nyumbani uone mama yako. Sawa. Mimi nataka kukusaidia. I want to find out who brought Farah to Kenya and forced him to beg. One evening, we follow him back to a shack in a poor neighborhood of the city, Kariobangi. I recruit an investigator to go undercover and find out who is holding Farah and how he's being treated. She quickly manages to get a job as a cleaner in the shack where it appears Farah is held captive. Armed with a secret camera, she turns up for her first day of work. Inside is a man called Zengo, who appears to be in charge. Also disabled, he can only walk using crutches. My investigator later learns that Zengo has just been released from police custody. He was arrested for handling a stolen TV, though Zengo says he is innocent. While he was in custody, 2 disabled kids he was keeping here seem to have run away. But Farah, paralyzed from the waist down, was unable to escape. For 10 hours a day, he's forced to beg on some of Nairobi's busiest streets. Watched closely every step of the way by one of Zengo's men. Each evening, he's wheeled back to the shack by his minder. Mikono moja inaweza jikokota, atwe kama ni kitu alikuwa anataka, kama hiyo bagi ya pesa hiyo anga kwa shingo, unaonanga anaweza jikokota aitoe. As soon as Farah is delivered, the money he's collected is taken and handed over to Zengo. Everyone gets a cut. The minder who pushes Farah's wheelchair on the streets. Even our investigator is paid for her cleaning fees. All except Farah, who doesn't receive a penny. Vanya nilienda kwa hii nyumba, nilikuwa nasikia vibaya, nikiona vile huyu kijana anatumiwa kwenda kumake do, na hakuna kitu yoyote yurudi pande yake. The same pattern repeats itself daily. On average, Farah brings in 2,000 Kenyan shillings, or $18 US each day from begging. Every last penny is taken from him and shared between Zengo's cronies. All Farah receives is a single basic meal each day. It's clear that Farah is being exploited terribly. So, my investigator waits for a chance to get him alone to find out more. Na saa zenye kuna mvua mkienda mnasimamanga mahali usinyeshewe? Unanyeshewa? Hivyo tu unyeshewa hapo. Na ukigonjeka unapeleka kwa hospitali?
But how did Farah end up here? Hundreds of miles from home, scared and at the mercy of his traffickers. Nani alikuchukua kwa mamako? Siawa. Ndio alikukuja kwa mzazi wako? Na mzazi wako akakubali kukupeana? Nya. Alidanganywa atakuwa akipewa pesa. Na anapeangwa. Uko tu. My investigator discovers that Zengo tells the parents of disabled children in Tanzania that he'll send a cut of their earnings from begging back home. But that never happens. Conned by Zengo, the parents receive nothing. He has turned their kids into modern-day slaves. Unapeangwa kwa kitu. Wanachukua tu zote. Farah hands over 700,000 Kenya shillings, equivalent to $6,000 a year. No one knows how many disabled kids have been trafficked and enslaved like Farah, but experts say the number is growing each year. Irene Wagema runs a rescue center for disabled children and thinks the problem is getting worse. Since last year, the numbers have increased, and especially in Nairobi. And you see them, they're all over. They're so vulnerable, they're exposing them to every danger out there. And the way they are kept, it's inhumane, completely inhumane. And they're really abused. Irene believes that organized criminal gangs are controlling and profiting from this trade in human lives. This child cannot cross the border by themselves. Because to bring these children en masse, then it means it's a kind of a cartel. Because this is child trafficking. It's all tantamount to child trafficking. Many of the disabled beggars that I have spoken to come from the same part of Tanzania, the impoverished area around the city of Mwanza. I want to find out why so many vulnerable children from here end up on the streets of Nairobi. I'm met by Tanzanian journalist Florence Majani. She says traffickers target the region's poorest families, preying on their desperation. Most of them are living in poor conditions. And then comes this chance of some other people who are taking them from Tanzania to Nairobi. So they think different. They think maybe it can be better there rather than here. The kid is taken off their hands. Some parents, they think it is a relief for them. Do you think the parents really know what the children are doing in Nairobi? They don't know. They don't know. They don't. As far as I understand, they don't know. What do you think they think their children are They doing? think their children are supported. They will come back one day with some money. I wish they knew what was happening with their children in Nairobi. Florence introduces me to a family who gave their disabled child up to traffickers. Kurwa was 9 years old when she was taken in 2017. She hasn't been seen since. Kama mtoto huyo akipata mchango mzuri wa hela, nitakuja naye na posho yake hivyo hivyo. Aliwaileta chochote? Hajaleta kabisa. Yaani wenyewe wakasema miezi hizi tu mitano. Tukakaa miezi mitano tunarudi nyumbani. Na mmeshawahi muona, mmeshawahi ongea na yeye? To ensure she's never found, the trafficker even changed the child's identity. Akabadilisha jina sasa, akamsaini hivyo hivyo, akamandika Kurwa Ngasa, kwangu akadificha. Akatoa jina lako akaweka lake. Against all the odds, Kurwa's family still hopes to find her again.
hata akienda wapi nimjua alama yake hapa kwenye bega tu. Yaani aliwekewa alama kama kanakuja kwa mkono hivi. For Kurwa's mother, the pain of not knowing whether her daughter is alive or dead has taken a terrible toll. Mama, unaweza taka tena arudi? Unamtamani mtoto wako. Na hiyo si sawa, mwenye alimchukua, hiyo si sawa. Na hata mimi ni mama. Sawa sawa. Tunasikia uchungu wako. Kurwa isn't the first disabled child to be taken from this village. Pia kama kuna watoto wengine wameenda Nairobi, wale walemavu, Maswa, ukiuliza wanasema tu Maswa. There are clearly many more victims of this vicious trade out there. Many more families ripped apart like Kurwa's. I head back to Nairobi, determined to track down the men who trick families into parting with their kids, all for the sake of profit. Gikomba Market in the heart of Nairobi has become a major center for disabled beggars. I want to find out if they too are connected to the Tanzanian trafficking network. Sasa, unaitwa nani? Unaishi wapi? He moves fast. Sasa. Wewe ni wa wapi? Tanzania. Tanzania? Na umefikaje hapa? Gari. Haujui walikuacha? Imefika The boy makes eye contact with his minder, and within seconds, he's taken away. Oh my gosh. There seem to be hundreds of beggars in this market, all operating in plain sight of the police. At 6 o'clock, the market begins to shut down. Suddenly, minders appear everywhere, taking the disabled kids to awaiting buses. The bus stop near Gikomba becomes a focal point for the beggars as they prepare to go back home. As you can see, that is 3, that is 4. There's a young lady next to me, some being assisted, and some are on their own. Mtoto wako? Mtoto wako miezi ngapi? Kasupu? Ana miezi 5. Ulifika aje hapa? Umekuja na trolley? Unaenda nyumbani wapi? There are signs all around me of a flourishing human trafficking network. The beggars and their minders all seem to be heading to one place, Kariobangi. The very same neighborhood where Farah, the boy we met on the streets and followed home, is kept by his own trafficker, Zengo. Situated just 10 kilometers northeast of the market, Kariobangi is a notorious area where crime is rampant. It is the perfect place to hide victims of human trafficking.
Early one morning, our team stakes out the area. We've been tipped off that these handicapped children come from this area. We want to find out for ourselves if indeed this is true. It's 5:50 a.m. and already disabled kids are emerging from the shadows with their minders. So I think the bike is told to come when they're ready. 2, 3, 4, all on wheelchairs. Oh my goodness, this is another one. Those are 7 wheelchairs. So far, we've counted more than 10 that have come out of this building. I've only been watching the area for around 15 minutes, and I've already observed dozens of kids being sent off to beg. There is another child that has been wheeled out. Even the one that is on the bike right now has crutches. I'm afraid I've lost count. There came so many of them. I don't know how many I've counted now. There could be hundreds of trafficked children held in this one area alone. I want to find out how the Kariobangi traffickers are getting away with it and how their business works. So I recruit a second investigator to approach Zengo. She will tell him she wants to buy her own set of disabled beggars. Zengo quickly takes the bait and agrees to introduce her to his colleague Kamwa, who he says regularly smuggles disabled kids from Tanzania. A few days later, my investigator meets up with Kamwa outside a nightclub. Accompanied by Zengo, he seems willing to help. But once inside, it's clear Kamwa is suspicious. But after a while, he offers to take my investigator into the heart of his operation. He even says he's willing to find disabled kids in Tanzania for my investigator. Kamwa talks about trafficking humans as if he was selling second-hand cars, and he'll do whatever it takes to keep the supply chain moving.
lazima utumie nguvu. Sema kama unataka na msichana wewe mlemavu, unakuja na waongelesha mimi, nataka kuendelea. Kwa sisi walemavu kama kuna kazi nafanyika hivi, kwa kufanya na yeye. Kuna mwenye anajaribu kukwambia mimi ni kupatia mtoto wangu lazima kuhakikisha. Kama mimi nakuja tutakuwa tunaongea na sisi na wao wanaongea naye. Sasa hiyo hofu inafanya nini? Kamwa says overall it costs just 10,000 Kenya shillings or $85 to bring a disabled beggar from Tanzania. Once in Nairobi, the beggar will earn at least 2,000 Kenya shillings or $18 a day. After just 1 week, the trafficker makes their investment back. Then it's pure profit, sometimes for years. Several weeks later, Kamwa is in Tanzania bringing in more disabled people for his operation. He offers my investigator a chance to get involved. Ushapata watu? Hiyo iko sawa tu kabisa, isipokuwa shida kidogo ni pesa tu. Shida ati nini sasa iko vizuri Kamwa? Unajua sasa niko kwa watu, siwezi nikawa naongea yote. Watu iko sawa kwa upande wa watu, lakini sasa shida ni hela. Umepata watu wangapi huko? Wapya ni hao watatu tu. Wale wengine ni wa kwangu, hao hatuwezi tukaongelelea. Sawa. Ni kama ni wadogo ama tu ni watu wakubwa? Yaani tuseme kuna kasichana kako na miaka 13 na kuna kijana ako na miaka 9. Sasa lakini afya yake kamili ya ulemavu kamekuchi. Alafu kuna mama mkubwa. Tutachukua nyumba, tutaweka kijana wa kuwasimamia. Kamwa plans to keep some of the beggars for himself and pass on the rest. My investigator does not want to encourage him. So she says she's out of money and can't pay. Do you have any idea akona nyumba ni kama ngapi? Kwa nyumba nazo akonazo, mali anaishi kuna nyumba 3 yake yenye anaishi na 2 za wafanyikazi wake. To keep track of his expanding business, Kamwa gets his minders to record every transaction in a notebook. Huko nakutanga naenda karibu every week. Hizo zinarudishilianwa pamoja, mnaandika kwa kitabu ile pesa mmekuja nayo. Ile time yenye anakuja ndio mnafanya hesabu. As well as his base in Kariobangi, Kamwa has a property in Mwea, 2 hours drive northeast of Nairobi. He says similar houses full of trafficked kids exist all around the country. He's brought my investigator here to show off the new kids he's just brought over from Tanzania. Kamwa tells her that the children are nervous. He needs to convince them they are in a safe place. But it's all a con. Mimi nataka kuwadanganya kwamba hawa ni rafiki zetu, wanataka kuona venye tunaishi, wanataka kuwa wanawaletea msaada. Mpaka mimi watu wananiletea mimi mnakaa innocent. Nawaongelesha kama watu kweli wa msaada. Unajua nyinyi wakaona hivyo wanajua ni madonga tu. Kamwa maintains a low profile when visiting his trafficking houses to keep one step ahead of the law. Watu wanakaa na vijana, sawa. Hata sitaki kujadiliana hapo. Nakuja na jioni nalala. Naona utajua hata hii wa kazi hiyo. He takes my investigator to a nearby apartment where he's keeping the disabled children he has just trafficked from Tanzania. The same ones he tried to sell to us. Ni watoto kabisa hawa. Kwani wakinileta hizi tu.
Kamwa already has a minder in place, keeping watch over his merchandise. Habari zenu? Kuona wewe. Mama unaitwa nani? Chao. Usiende. Chao. So go buda. Ako peke yake. Huyo. Wala yeye huyu. Oh. Na wewe unaitwa nani? Richard. Na wewe Richard unasoma? Haongei kwa nini? Hicho. Yova. Ati ameogopa. Ameogopa. Tumeenda tutaonana. I'm struggling to leave these young, vulnerable children at the mercy of Kamwa and his trafficking network. Meanwhile, I receive a call from my investigator in Kariobangi with deeply worrying news. Farah has revealed the true extent of the abuse he's been suffering at Zengo's hands. Niambie. Mimi siku moja tu nitakusaidia, niambie. Unafanyangwa nini? Kuchapwa. Na nani? Na Zengo. Pesa iko sana. Iko kosa pesa. Ni chapa sana. Hakuna watu. Anakuja watu naenda. Namwambia wache. Atawacha ama tu anaendelea tu kukupiga? Anaendelea tu. Zengo has already taken Farah away from his family, deprived him of liberty and the money he's earned on the streets begging. But it seems that's not enough. He's also beating him on a regular basis. Knowing that Farah is in immediate danger, we alert the Nairobi police. Following my tip-off, the police begin their own investigation before organizing a major clampdown on the Kariobangi traffickers. The first target on their list is Kamwa, who brought over 4 disabled kids from Tanzania just weeks ago. Kamwa is quickly detained. Na hao watoto wako nje ni wanani? Hao watoto wako nje. Huyo msichana ndio wa kwangu. Ziliisha. Ziliisha. Ukujisahau. Kajisahau. Simu zako zote tutakuwekea. Ni simu zako tutakuwekea. Haina shida. Haina shida, tutaenda kusokoni. Utuonyeshe nyumba zenye umeweka wale watoto wote walemavu ndio tusikizane. Mimi niko tu. Hapana, tuonyeshe. Tuonyeshe watoto wenye umewaweka walemavu kwa hivi. Sina nyumba nyingine. Sina nyumba nyingine. Undeterred, the officers decide to search the building. Toa pasia, angalia. Wewe. Wewe, mguu haraka. Despite Kamwa's protests, police suspect he controls 2 other rooms. Oh my God. A young child and 5 people held in a windowless room.
Police get the minders to remove 2 more disabled beggars from another room. I think it's kitambo ya earning zangu. Sio ni exhibit mzuri sana. That is what we are looking for. Hii ni exhibit. Good. Umefanya kazi sasa. They find Kamwa's notebook detailing all the money that has been collected from his beggars. I am so shocked at how many people are staying in that house. Really shocked. So we are going now to Zengo's house. I hope Farah will finally be rescued from the man who has kept him captive for almost a decade. Zengo is completely refusing to come out. He denies he doesn't know anything as well. And the police are trying to force him out of the house. Mama, kutokeni hapa mama, kuja. Umezoea tabia mbaya sana. Nataka cameras. I'm here. Wewe ingia ndani, keti. Zengo's partner was also taken in for questioning. Kama hivyo ndo Kenyan police can arrest people just investigating something at this time, 11 p.m. Wacha waende na yeye. Wacha yeye. I'm someone with my own. I mean, economy. I'm Mr. Insider. Don't call me insider. With Zengo and his partner safely in the police van, we can finally break into the locked rooms. Inside, we find Farah. Unanikumbuka? Ukwaje? Kwa salama. Umekula? Uko na nani mwingine hapa? Zengo peke yake? He's not sitting properly. Hivyo sawa? How does it operate? Farah ni polisi, eh? Unakuja kukuondoa hapa kupeleke mahali mzuri, sawa sawa? So uliniambia utaki kukaa hapa. Na unaumia sana. Kwa kitu unataka kubeba kutoka hapa? Nguo gani? Hizi. Hii? Na hii? Na hii? Watakupeleka mahali mzuri na watakuangalia vizuri. Na hautaenda tena kwa street kuomba. Sawa? Hautaenda tena. Tonight, we have caught up with 2 traffickers who the police have arrested. We've also managed to get Farah out of trouble, and hopefully he'll be taken to a facility that will take good care of him. I've tried to assure him that he's going to be well, that he will never have to go to the streets again. And that is my hope and prayer for him. Farah is finally free from his trafficker. But there's one more thing I really need to do. I've returned to Tanzania, hoping I can track down Farah's family. But everywhere we go, we seem to hit a dead end. Amaguru amalemavu yangu. Atembea. Mnazi.
According to him, the face is not familiar at all. Finally, a breakthrough. Ushamfahamu? Wameshamjua. Anaenda na niko kama pale, alafu mwenye anamchunga 06 84. It turns out Farah's parents have since left the area, but he still has relatives living locally. Mama yake Farah na huyu ni ndugu. Mtu na dada yake kabisa, tumbo moja. Ndugu zake wa karibu wengine ni yupi? Ndio huyu mjomba. Eventually, Farah's brother arrives. Ulimuona mwisho lini? Siku hiyo ya kumuona ni zamani. Yaani hata miaka leo 10 kabisa. Alikuwa mdogo mno. It appears Farah was trafficked at just 14 years old. He has spent almost half his life in captivity. Alienda Kenya na nani? Si Bagidai. Na alipoenda Kenya unajua alienda kufanya nini? Kutembezwa na pale kaliko mchukua kuombaomba. Nani aliuliza mamake ama alienda kwa njia gani? Alienda kwa mama yake. Sasa potoji kaanza kuuliza, sasa nyinyi huyo mtoto mmempeleka huko, baadaye kuniambia na mimi. Naenda kwa kinyemela hivyo. Hata kijijini humu hakuripoti kwamba niende kwa kitongoji au kwa mtendaji. Ameenda kwa hivyo vyote. Walikuwa wanatarajia nini alipoenda? Yeye aliwaambia kwamba atawajengea nyumba, ataununia ng'ombe pamoja na jembe lake. Niliwasikia hivyo. Na hela nitakuwa nawaletea. Nikanyamaza na mimi kimya tu. Nikasema nikauliza tunameletewa hamna. But one relative knew exactly who had taken Farah. Anaitwa Zengo Nestori. Zengo Nestori. Na amerudi hapa tena? Sijawahi kumuona sasa. Miaka mingi mirefu sijamuona huyo. Na wazazi wameshai kuongea na Farah? Hata kimoja hawajawahi kuongea naye Farah. Tangu Farah ondoke hapa wameshawahi kuwasiliana vyovyote na wazazi wake? Hamna. Na mpaka wamehama kabisa hawajawahi kuongea na Farah. Walihama? Mbona walihama? Na eneo lao ndo maana wakahama huko. Maana hapa walikuwa wanaishi kwa eneo dogo tu la hekari moja. It's clear that a hope for a better future drove Farah's family to let Zengo take him. But when the money and gifts he promised them failed to materialize, the family were forced to move even further away. After his rescue by the police, Farah is now living in a care home, free from his traffickers, and receiving the support he so desperately needs. While he's yet to go home, I have a surprise for him. Unamfahamu mama? I've managed to track down Farah's mom and arrange a video call. Ndio. Nisalimia eti. Nisalimia vizuri. Ambali. Salama tu, sawa kwako? Salama. Umenifahamu lakini? Nakufahamu. Wale watoka zako ukawaona utawafahamu? Zangu za miaka mingi. Salama tu. Sasa unasemaje sasa? Ndio nyumbani. Sasa hivi na mimi niko polini, lakini wewe nafasi ya kukaa huku hamna. Sasa nitafuta sehemu ile hana poli, ndiye uje nyumbani. No. Huku itakuwa usumbufu. Nitafuta sehemu hiyo ya polini
ndiye huja sasa nyumbani. It's been a long time. They haven't seen or spoken to each other since 2014. Mother wants her son home, and son wants to go back home. This is just the beginning. Zengo and Kamwa were charged with human trafficking and are both currently in police custody. They deny the charges against them. Farah has given his testimony as a key witness in Zengo's trial. The children seen rescued during the police operation were all repatriated to Tanzania. Our investigation may have disabled Zengo and Kama's network, but this is just a drop in the ocean. Across Kenya, young children, youngsters, and even adults are being subjected to the same horrors. Trafficked from across the border, they're deprived of their freedom, starved, and even beaten by ruthless criminals who take away every penny that they get. The authorities in our country must investigate and crack down on those who profit from this suffering. And ordinary citizens must also stop turning a blind eye to the exploitation that we walk past every day.